Chairperson Shangari Unitan to kindly come forward and take the seats to the right of the podium. I also invite Terence Alex, one of the sponsors of the event from Watson International, also to take a seat. We expect a few personalities, and with each of them, I would also request the 5 young ladies who are seated in the front to come forward for lighting of the lamp. Professor Achyut Shankar S. Nair, Dr. Sumesh Chandran, Shangari Unitan, Terence Alex. Please join me in lighting the lamp and formally inaugurating this function. Please. I'd also like to welcome Sambashiva Rao IAS, who has joined us. Thank you for coming. We also expect Naren Joseph IPS to join us in a while. Dr. Saji Gopinath, the Vice Chancellor of Digital University of Kerala and Kerala Technological University, will also be here. Sri Anup Ambika, the Startup Mission CEO, is on his way back from Kochi, so he has joined the Zoom call. But today, everybody is a listener. That's the change that we have brought about. So let me briefly introduce this event and the spirit of the event before we go ahead. This happens to be the 100th event this year conducted by Young Indians Trivandrum. In 200 days, we have conducted 100 events. Young Indians is a subsidiary of the Confederation of Indian Industries, the oldest and largest industry body in the country. Young Indians Trivandrum chapter is a little over a decade old. Almost some of the past chairs are also here. We have steadily grown now to nearly 100 members. All are professionals and entrepreneurs with our own businesses. And we organize programs, out of which the most important one is the Monday learning session. Every Monday we meet in one of the locations in Trivandrum, usually Prashant Hotel. And we get somebody who is accomplished in their field to come and talk to us. And that's a learning session we have continued unbroken for the past several years, since at least 2017-18.
including the COVID time when everything went online. So, as part of this 100th event, we wanted to do something special, and that's when Professor Achyut Shankar suggested that the most relevant and timely social phenomena at this point is the mass student migration that we are experiencing. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ സാറ് തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്റ്റേജും പാനലിസ്റ്റും പാനൽ ഡിസ്കഷനും അമ്മാവന്മാരും ഒന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴായി പല പത്രങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ശക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളാരും പോകുന്നില്ലല്ലോ. പോകുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനും പോയവരുടെ അഭിപ്രായം, so those who gone and are doing well, not so well, etc. there, as well as those who aspire to go. We just want to listen to you. And this is very, very important because we plan to document this entire event and take it to administrators and the government because we need to understand what's the root cause of this phenomena, whether it is advisable for the society to continue along this path and so on. So our collaboration for young Indians today is with Sastra Vedhi, who recently brought out a fantastic publication, SciTech News, and hopefully this documentation will give them the much needed platform to start arguing the case for improvement in higher education in our state as well. So, my this field is that I have been a student in Texas A&M for almost 11 years. I lived in Texas 2000 to 2011. Before that, I was out of the state. I have come to Canada, and your life in Canada is settled, similar to England and Ireland. The other movie, which all of us are more recently familiar with, Aadu Jeevitham. It could happen, even for a student. So, what's the kind of preparedness that you need? What are the precautions to take before you decide? So, this, with the help of Fortune IAS Academy, there's a very important reason why we chose Fortune IAS Academy. Because if the best of the minds are draining away, then we probably won't get the best of the brains to be our administrators. So Fortune also argues that if you really, really want to go abroad, try IFS, and you can go abroad and continue to serve the country. So special thanks to Fortune, so that this is the only way we could have gotten a venue like this, and we have two other sponsors other than the support from Sastra Vedhi. We have Watson International and also Saraswati Group of Institutions have generously supported us in this venture. So how are we going to go about with this? Like I said, I will be the only boring older speaker here. Rest will all be youngsters who are either abroad. We received wonderful set of remarks, videos, and the majority of them, Achyut Shankar sir was asking me, did I deliberately choose 5 girls to come forward? Yes, it is a deliberate choice because the majority of the videos we received are from women who seem to have thought through the whole thing much more in detail than the boys' videos that we received. So that's again a challenge to the boys. And yesterday we had this strange statistics from Niti Aayog which said by 2047 the government of India expects our workforce to be 70% women. So there is a reason why the thrust is moving in a different direction. So to inaugurate this event, we thought who should be the most appropriate person. So if you are ready to queue, we got one of the best possible persons to inaugurate this event. Please, it's completely virtual, so she has given us a video inaugural, but to introduce her, we will play a video from Asianet's Stree Shakti Award. സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗവും നാടുവാണ പെൺകരുത്തിൽ നിന്നും ഉമയമ്മ റാണി, ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുദ്രാവാക്യമാക്കി മാറ്റിയ ഗൗരി പാർവതിബായി എന്നിവരുടെ ശ്രേണിയിൽ ജാതിലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഭേദിച്ച അറയ്ക്കൽ ബീവിയുമുണ്ട്. Please be aware there will be a lot of technical issues today because we are trying to go live with the Zoom and to play videos here in parallel. ഏക മുസ്ലിം രാജവംശത്തിലെ റാണി, കണ്ണൂരും ലക്ഷദ്വീപും ചേരുന്ന രാജ്യം ഭരിച്ച മരുമക്കത്തായ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത വ്യക്തി ആണായാലും പെണ്ണായാലും രാജ്യാധികാരിയാകും. അറയ്ക്കൽ ബീവിമാരുടെ വേര്
കോലത്തിരി രാജവംശത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വിശ്വാസം. There's a lot of general knowledge coming in here. Please feel free to absorb as we go along. ഗോപാലസ്വാമി. തെന്നിന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സുൽത്താനേറ്റ്, അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ മാറ്റ് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ ആ തലക്കുറിയിലല്ല. ചിറക്കൽ രാജാവിന്റെ മകൾ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോകുന്നു. കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അയിത്തക്കാരൻ സേവകൻ. ആ പണിക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ പതക്കമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയോഗം പോലെ ഇന്ന് നിന്റെ വിജയമാണ് ഇന്ന്. ില്ലാത്തവൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണടച്ച ഗവേഷണാവസരം. അടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞയിലേക്ക് നടന്നെത്തിയ ഡോക്ടർ ബിന്ദു സുനിൽകുമാർ. Yes, thank you. പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീനിലേക്കുള്ള ദൂരം, അതാണ് ബിന്ദു സുനിൽകുമാർ. കൊല്ലത്ത് കരിങ്ങന്നൂരിൽ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് വയറുപോറ്റുമ്പോഴും പഠിപ്പിന്റെ കൈത്തിരി അണയാതെ കാത്ത ബയോടെക് പ്രതിഭ. 15-ാം വയസ്സിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കൂലിവേലക്കിറങ്ങി. അടുക്കളപ്പണി, റോഡ് പണി, ചുമടെടുപ്പ്, അതിനിടെ ബിരുദ പഠനം. കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ MSc ചേരുമ്പോഴും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ട്യൂഷൻ എടുത്തും പാരലൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചും കഷ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്, CSIR പരീക്ഷാ വിജയം. രണ്ടുമായപ്പോൾ ഇറാസ്മസ് ഫെലോഷിപ്പോടെ സ്വീഡനിലെ പ്രശസ്തമായ ലോൺ സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണാവസരം. അവിടെയും കരിങ്ങന്നൂരിലെ പട്ടിണിക്കാരി അർത്ഥവത്തായ പണി തന്നെ എടുത്തു. ഓട്സിലെ പ്രോട്ടീൻ അംശം പെരുക്കാനുള്ള ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് സ്വീഡനിലെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോൽപാദന കമ്പനിയിൽ മികച്ച ജോലി. ആത്മകഥം പോലെ ബിന്ദുവിന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട്. കണ്ണീരും വിശപ്പും താണ്ഡവമാടിയ പഠനകാലം. പീസുമുടങ്ങിയിട്ടും പേരുവെട്ടാതെ കാത്ത അധ്യാപകൻ. ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു പങ്ക് നൽകിയ സഹപാഠികൾ. ടിക്കറ്റില്ലാത്തവൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണടച്ച ബസ് ജീവനക്കാർ. ഉടമയറിയാതെ 2 ദോശ കൂടുതൽ തന്ന ഹോട്ടൽ സപ്ലയർ. ജീവിതം കെട്ടുകഥയേക്കാൾ വിചിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരോ, തെളിയിച്ചത് ബിന്ദു സുനിൽകുമാർ. Can we pause? Yes. So Bindu Sunilkumar, Dr. Bindu Sunilkumar is now in the Swedish Agricultural University, and she has generously sent us a video to inaugurate our Abroad Vibes program. Can we play that video? Hello, hi. This is Bindu Sunilkumar from Sweden. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രീ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആപ്പിൾ ട്രീ, നിറച്ച ആപ്പിളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സ്വീഡൻ ക്യാമ്പസിലാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ 14 വർഷമായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു വിഷ് യു ഓൾ എ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് എ പ്ലസൻറ്റ് ഈവനിങ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ്ലി ഐ വോണ്ട് ടു സേ താങ്ക് യു ഫോർ യങ് ഇന്ത്യൻസ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രം who is organizing this event, Abroad Vibes, in association with Sastra Vedhi, with the sponsorship of Fortunate IAS. ഞാൻ സ്വീഡനിൽ വന്നിട്ട് 14 വർഷമായി. 2010 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ MPhil വിത്ത് ഡോക്ടർ അച്യുശങ്കർ S. നായർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് എക്സ്റ്റേണൽ കോപ്പറേഷൻ വിൻഡോ ലോട്ട് 13 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുവരെ പുറത്ത് പോവാം, അവിടുത്തെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഈ ഇറാസ്മസ് സ്കോളർഷിപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അച്യുശങ്കർ സാറ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, പ്രിപ്പയർ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ വർഷം എനിക്കാണ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയും അതിന് പ്രകാരം 2010 ഓഗസ്റ്റിൽ ഞാൻ സ്വീഡനിലെ ലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് റാങ്കിങ് ബെസ്റ്റ് 100 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്ന് 2016 ഞാൻ PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരാം,
നാട്ടിൽ വന്നാൽ വളരെ നല്ലൊരു ജോലി എനിക്ക് ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും. സോ അവിടെ തന്നെ എൻ്റെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റഡി, ഇവിടുത്തെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ, ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, സെക്യൂരിറ്റി, ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ സ്റ്റഡിക്ക് വന്നു. വൈ നോട്ട് ഐ കാൺട്ട് യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ കരിയർ ഹിയർ ഇൻ സ്വീഡൻ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം PhD ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ചു. ഒപ്പം എനിക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ കയറാനും പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കം ലബോറട്ടറി എഞ്ചിനീയർ പൊസിഷനിലാണ്. നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സിറ്റി ഉള്ളി 26 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ 1 lakh ആൾക്കാർ മാത്രമേ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് വളരെയധികം പാടായിരുന്നു ഒരു മലയാളി സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ മലയാളം സംസാരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2006 ഒരു ഏകദേശം 1 ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു പുറത്തോട്ട് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് 5-6 ഇരട്ടിയായി മാറി. ഏകദേശം 6 ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 86 കൺട്രീസിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് റീസെൻറ്റ് 2024 ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോർ ദാൻ 86 ബില്യൺ US ഡോളറാണ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി 2024 വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ ജനറേഷനോട് who want to study abroad, നിങ്ങൾ അത് ഒട്ടും തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദിവസം ഒരു 10 മെസ്സേജസ് എങ്കിലും വരാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ +2 പാസ്സായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസാണ്. അവർ പറയുന്ന അവരുടെ ആവശ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകണം, പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണം, പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പ് തരാമോ, ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് തരാമോ, ഞങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് തരാമോ, ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെയധികം പൈസ ചിലവാക്കി നമ്മൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത്രമാത്രം റിസർച്ച് ചെയ്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇടിപിടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കാണ്. ആ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പോകുന്ന കൺട്രി, പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പോകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എത്രമാത്രം എന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം വളരെ വലിയ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവൂ. ഐ വിൽ സ്റ്റേ ഓൺലൈൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഐ ക്യാൻ ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എനിക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. So before conclude, I want to congratulate and appreciate Trivandrum. You guys are taking this movement for Converge, Lead and Co-Create Future India. They are taking huge responsibilities, and they are doing a lot of workshop, hackathons. All these events are really appreciative. And thank you so much. I wish you all the very best, and I can provide you any kind of help or suggestions, those who are going or trying abroad. Thank you so much. Have a wonderful time together. So I hope important that you absorb content that is very relevant to you. Now we'll keep doing a switch back and forth. So now let's listen to somebody live. Can you start? Please introduce yourself. Can we get the microphone to her? So please keep it under 2 minutes because we need to hurry up and meet people. Go ahead, introduce yourself and then speak. Good evening.
My name is Aksana Mujib, and I am here representing Saraswati Vidyalaya, and I am a student of grade 12. And I believe that there are many reasons why students opt to go abroad for higher education, like better pay, better career options. But I'll just speak about one of the many reasons about why students who initially planned to stay here in India are going abroad. So every country has its own competitive entrance exams. And although most countries have it, India has one of the most hardest ones, namely JEE and NEET. And these exams have less than a 10% success rate. So it's very hard and the competition is extreme, especially when the students that appear for this exam is over 20 lakh and the students who pass are just below 20,000. So many students who appear for these exams, they're all very talented, they're all very skilled, highly educated students, but they might not have the opportunity or the chance to succeed. So these students opt to go abroad in countries where entrance exams like these do not matter. Like it's a second chance for them. So I believe that since India, for many people, if you do not pass JEE or NEET, it's like the end of the road for them. So going abroad for these students is like a second chance that they do not find here. That's all I'd like to say. Thank you. Thank you very much. It was a very precise reason that you have pointed out. One of the main reasons, she's right about the paucity of seats in different institutions, especially when it comes to medical exam. But on the other side, we also have the latest statistics that only 22% of people who got a medical degree, MBBS from abroad, managed to clear the Indian equivalent exam. So if you are trying to come back to India and practice, then only 1 out of 5 get that opportunity. So these are things that need to be weighed. I think the thrust of the matter is studying abroad is not a universal goodness or a universal badness. There are a lot of nuances about which university, what field. Among the 1,000 top-ranked universities in the world, we have 91 institutions now from India. So almost 10% we have managed to achieve. So when you're going abroad, please keep in mind these things. Your subject-wise, what's the rank, and so on. So next, we'll have video from Aditya, who is from Sussex, UK. Hi, I'm Aditya. I'm currently in the UK. I graduated from University of Sussex in Human Resource Management. So yeah, I've always had a plan of doing my master's abroad. It was mainly to experience the life in a foreign country, and my bachelor's was in hotel management. And for a fact, I know that hospitality industry is much better abroad. Here, when it comes to the education system, it's just much more lenient and mostly research oriented. The professors are friendly and supportive. Each student will be assigned a professor who will help you with your academic and non-academic problems. The campus are big, diverse, and all sort of amenities could be found in it, like swimming pools, stadiums, and whatever. Campus life is fun if you meet good people. I'm not saying that it's all fun and games. The struggle is also real. But for me, I'd say it was all worth it. The experience was good. And I wish you all the very best. Thank you. That's Aditya, and particularly about hospitality segment. So when we came here a couple of hours back to prepare for the event, the F&B manager of Hilton, Al-Khamar, was talking to us about the difference in the training itself that happens abroad when it comes to the hospitality sector. So that's something to keep in mind. He also talked about, there are a few things that India can't pull off because of the way our economy is and our population is. And when it comes to providing amenities, we are trying to do the best. But one thing that he did mention is leniency, but that doesn't mean they are allowing people to slide through academics. The leniency there is in terms of flexibility. Few others have used that word, so I was trying to clarify with them what they meant. So the leniency was in terms of flexibility in the kind of credits and courses that they can take. Now, can we have somebody from Mar Baselius College of Engineering and Technology
give his or her opinion. MBCET, somebody? Please, can we get the mic? Please introduce yourself and please stand. Can you please come over here, come to the front so that everybody can see you. And this is a training in that as well, which one of the speakers mentions. Please. Hello, my name is Aishwarya Balakrishna Menon, and I'm studying electronics and communication engineering from Mar Basilius College. For me, why I want to go abroad is I've seen like my family friends and their children, they go abroad usually to take their masters. So I've always wondered like why, isn't India just enough? And I've been also considering to I'm in a confusion, like, do I go abroad or do I stay? So that's why I came here. My opinion is that I do want to like experience the life that is provided outside like India. I've seen my culture, I've experienced it. So there's an inquisitiveness to go explore like what the other countries have to offer. But at the same time, I don't know if education is the parameter I should be checking to explore those criterias. So I've also been into, aspiring civil services. So when sir mentioned about that, I was having an internal conflict. Like, that is true as well. Like, if all the brilliant minds from here go there, like, what will we have left here? So it's a confusion. Thank you. I don't know if that's what is expected. That's absolutely fine, because we try to organize these forums to start getting some clarity for you as well. Thank you so much. So we had Dr. Bindu from Sweden, and we had Aditya join us from UK. So next in the line naturally has to be somebody from Canada. And I was pretty happy that Gino spoke to us. It's 5 minutes, a little over 5 minutes, but he has a lot of clarity that you can listen to. So over to Gino. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ജിനോ, കാനഡയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. യങ് ഇന്ത്യൻസ് ട്രിവാൻഡ്രവും ശാസ്ത്രവേദിയും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന എബ്രോഡ് വൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ഇവൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനായി എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് 2 വർഷത്തോളമായി. ഇവിടുത്തെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഞാൻ കാനഡയിൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കൾ നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിലൊരാളാണ് ഞാനും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം ആയതുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ബെറ്റർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആകാം, ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കാനഡ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് അപ്പുറം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം, സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. അതിന് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും. അതുപോലെ തന്നെ കനേഡിയൻസ് ഒത്തിരി വെൽക്കമിങ് ആണ്. മറ്റ് കൺട്രീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കനേഡിയൻസ് പൊളൈറ്റ് ആണ്, അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, അവർ വെൽക്കമിങ് ആണ്. സോ അതൊരു കാരണമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. പിന്നെ അവർ മോഡേൺ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് കാനഡ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കും. ഇതൊരു മൾട്ടി കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സീസൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സീസൺ ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് തോന്നിയത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാനഡയുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ എക്സ്ട്രീം വെതറാണ്. അതായത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വിൻ്റർ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഹൗസിംഗ് ക്രൈസിസ്. റീസെൻ്റ്ലി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പം പല പാത്വേയിലായിട്ട്. അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അല്ല നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നിലവിൽ കാനഡ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്. ദിവസം തോറും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് സാധാരണക്കാരൻ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 1-2 നമുക്ക് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയധികം മോശമായി തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇപ്പം 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തിരിയധികം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ. കാരണം ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾ വരുന്നു. അവർ തന്നെ ഒത്തിരിയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാനഡയിൽ വരുന്നത്. അത്രയധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിലവിൽ കാനഡയിൽ ഇല്ല. കാരണം 1-2 സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയുന്ന IT ഫീൽഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഈ 2 ഫീൽഡാണ് അത്യാവശ്യം ബൂമിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സാലറിയിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡുകളാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലി കിട്ടും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതും ചലഞ്ചിങ് ആണ്. ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് ടാക്സസ്. അപ്പം കാനഡയിൽ ടാക്സ് കുറച്ചധികം കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബെനഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫ്രീ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അതൊരു കറപ്ഷൻ ഫ്രീ സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെയും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ല അത് പറയാൻ. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം അല്ല. അത് ഫ്രീ ആണെന്നെങ്കിലും നമുക്കത് വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസിഡൻസ് കാനഡയിൽ റീസെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു 2 വർഷത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാനഡ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒരിക്കലും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല. ഇനിയും കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ 2 വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ആകത്തില്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 2 വർഷത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം, പുതിയ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നതിനോടത്തോട് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന യങ് ഇന്ത്യൻസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിനും ശാസ്ത്രവേദിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. അപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഓക്കെ, ബൈ. What I really liked about it is he said he wanted to go abroad to experience the 4 seasons. And then he said when he experienced the 4 seasons, it wasn't that great when you feel the extreme winter in Canada. So there are a few things which all the reels may not be telling you, which only when you experience firsthand you will understand. But at the same time, he said a very, very important thing, that it doesn't matter what your age is. The country promotes you to get educated. We have started vocational training for people who don't have a BTech. They can come back and get an evening BTech these days. In engineering, I know that's true. But I think some universities here have age restriction on what is the oldest when they can join an agency. I got my PhD. The person sitting next to me was 56 years old. She was graduating along with her daughter. This is something that Americans are very proud of. But I think things will change because I know now SFI has no age limit on people who can join SFI. So we are slowly going in that direction where eventually 70-year-old people will also be part of Student Federation. So next I would like to invite somebody from Christnagar College, Maranellur, to share their opinion. Please come to the front.
So my name is Megha Nair and I'm representing Christnagar College and I'm personally from the Department of Media Studies. So the reason why I would like to go to abroad for pursuing my higher education is mainly because of exposure. I firmly believe that when you get exposure to different cultures or different people, it helps you to grow as a person. Also, it helps you in your career, personal growth. And the next thing, as Mr. Adityan said, that abroad education mostly focus on research rather than like just education. They mostly focus on research, also building skills, which is very necessary in today's world. I think in this competitive world, building skills is one of the most important thing, and also work-life management. Their students are able to do part-time while they are studying, which will also help in them to like pay their bills. While I say this, I will also have to mention that the education is in our country is not less. We have one of the best quality education also, and also one of the more and one of the top institutions in our country. But the thing is, I feel like, as I said, maybe the work, if our government is able to provide work to the youngsters, who is mainly like the masters, it will be helpful for the people, the students. And building infrastructure, better infrastructure, and also, as she said, the the entrance exam. And one of the main thing I would like to highlight is the reservation system that still we have in our country. I feel like that sometimes take away the chances of people who have worked very hard. So I feel like that is also a reason I would prefer abroad. But I should say that if our government is able to improve the current infrastructure and provide better opportunities for our students, I will prefer to stay in this country rather than moving abroad. Thank you. Thank you. Thank you. Let's have more of such personal, honest discussions so that we can go somewhere. I was talking to Professor Achyut Shankar about the diversity of opinions that came in. But there was a distinct trend in terms of what the people in India were talking about and what the people abroad were saying. The distinct trend is in India, nobody wanted to mention money much. Nobody said, I'm going abroad because I can make a lot more money. But whoever has gone abroad, right in the first sentence, they'll say, the pay here is better. So there seems to be, and we had a little bit of ChatGPT thing also coming in. We have to be very careful because we got a few ChatGPT responses. Why do I want to go abroad? We had multiple bullet points telling us why ChatGPT wants to go abroad. So those responses we haven't considered. I'll discuss more of those later, but let's listen to Nesty Jose now. She works for Amazon in the UK and she has something interesting to share with us. Go ahead. Hello everybody, my name is Nesty Jose. I work as an HR in Amazon Logistics UK. There are a lot of reasons why I thought of shifting to UK. One of the major reasons being me wanting to explore a different culture, a different work culture. I wanted to see how it is to work in a different country, to explore different areas in my field. And I am successful in it, I can say that. Another one is the diversity that you get in the universities here. So you not only meet people from England, but you meet people from across the world, and you get to learn a lot about different countries. That is something that I did when I went to uni. After that, when I went to my workplace, that is something that I'm doing right now. I'm exploring each day, which is exciting. The work life is different. The work-life balance is also different in a positive way. I wanted to explore that as well. Another important aspect that I calculated while moving to UK is the financial aspect. Whether in my field do I get paid more and what is my profit margin. Now to look into this, you really need to do a lot of research based on where you want to stay in the UK, because when it comes to rent and expenses, it varies from places to places. So if you are staying in London, it is going to be entirely different than if you are staying in Northern Ireland. So you need to pick and choose where you want to stay and then calculate how much you are going to spend
versus how much you're going to earn. So this is the part of the research that you need to do before migrating to any country or any place for that matter. And I did my own research, and in terms of financial aspects, I believe that I am successful in gaining profit. So that way you can do your own research and understand your own field to make sure that you are on the profit side of it. Another one is weighing your options in your own field. For example, I work as an HR, so the HR opportunities in UK is something that I did investigate before I moved into the country. How can I crack in a job? How long will it take for me to get a job, and what are the preparations that I need to do to land a job? These are things that I did in general. And also, one of the most important things that I made sure I did is to investigate on the visa aspects of it, which somebody professional will be able to help you through any consultancy. So I would suggest that you guys do that as well. Thank you. So she stresses very rightly on the diversity that is available in campuses, which in India, because we ourselves are a country that is very diverse, but we still unfortunately have very few non-Malayalis even in our campus. So that's something that we need to address. And then a lot of research that she says she did before moving in terms of the finances, how she can manage her life and so on. It's very, very important because we have all these avenues to access. Like Dr. Bindu was saying, in LinkedIn, you can get in touch with anybody, the expert in your field, and talk to them. But most people are always looking for the easy way out. We received one video, and then Rajshekhar and I had a big laugh about it. We had asked that person why he wanted to move abroad. We had sent a very official letter stating what they need to do. Unfortunately, the only thing he seemed to have heard is the word abroad in the whole thing. So his video said, I would like to ask the panel how much money I can make if I am a data engineer in UK. It was just a question. So the kind of information that you can pass to other people, the kind of research that you need to do is very important. Now, can we have the speaker from Trinity College of Engineering? Good evening, everyone. Firstly, I would like to express my gratitude to YI and our principal for providing me with this platform to share my thoughts on this pressing topic. As a student, I also plan to do my higher studies abroad. The main reason is that I want a better quality education. It's not that India doesn't provide better quality education. It's just that Indian education is more exam oriented or like theoretical. Because as an engineering student, I know we have exam whole semester. One after the other, exams are everything we have. But I need a more industrial or practical oriented. So that's why I just like to go abroad to study, and the exposure and the diversity and the job opportunities are also very high there. Thank you. Ahalya. Thank you, Ahalya. We have a couple of Trinity alumni as well who come up later. So there the aspect of exam-oriented education system, a couple of them also mentioned that, how much the practical education system is. Next we have, we come to a very relevant one right after that. Can we have Jitin from Canada, and please increase the volume. Hello everyone, good afternoon. My name is Jitin. I am a postdoctoral associate at the University of Calgary, Canada. Before coming to Canada, I completed my MSc and MPhil degrees from Carverton campus, and I worked in a research station back in Trivandrum for 3 years. One of the reasons I moved to Canada, I find it difficult to find better opportunities for me and the research I want to do. And I completed my PhD from the University of Saskatchewan, and I joined as a postdoctoral associate
here at University of Calgary for the last 3 years. Some of the thing I noticed different from Indian system here is that it's well organized. We are using some of the latest tools available and always updating and utilizing the most modern tools for research. There's a lot of funding opportunities, collaborative opportunities. I can tell this because I'm trying a lot of visiting students from India currently. Uh, our students are very talented and knowledgeable, but lacking critical thinking abilities, practical knowledge that still need to be improved. Good luck and thank you. Thanks to Jitin, critical thinking, practical aspects, and so on. But we seem to also have noticed that he doesn't seem to be sleeping much, which is something that probably does happen to a proper good postdoc when you go and do it. Now, can we have somebody from Loyola College? So good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. I'm Rowan Roy from Loyola College, and I am a human resources professional and a student, actually. Right off the bat, I'm quite happy that there are some HR professionals abroad, because I think two of the speakers here were HR professionals. And to go abroad, why I want to go abroad is what I want to say here. So there's a professional reason and there's a personal reason. So I'll start with the personal reason first. Like some of the speakers mentioned before, I am also curious about how life is like abroad, and how the culture is different from India. And so a few of my friends are abroad as well. And seeing their Instagram stories and all of that makes me a bit envious. So I want to check out how the life there is. And from a professional reason, I've gone to one internship as part of my course, and I experienced the HR culture of India. Like, at least from Kerala standpoint, I experienced the HR culture. And I also met with an alumni of my college who is HR in Canada. And the difference in the culture that HR is, HR culture abroad and in India is kind of interesting. So what I would like to do is go abroad, be a human resources officer, or, in that field abroad, work there, find out what the differences are, and then, bring them back to India and make changes here, basically, because, I have this big dream of going abroad, bringing culture back and changing things in my country, because I'm a patriot. So yeah, thank you. That's what I want to say. Thank you. Next, I would like to bring somebody live on Zoom. Again, this is a technical attempt. We are trying to make sure that we pull this off. This is Dr. Asha Aravind, and she's joining us from Finland. She was here last couple of weeks back when I heard her wonderful story, because this story involves somebody who left a government job in Kerala to go abroad. So over to you, Asha. Hope you can hear us. Can we try? Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes. Thanks, Arun, for the introduction. So basically, I am from Trivandrum and I am currently working in Finland. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിസിക്സ് ആണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് വരെ കേരളത്തിലാണ് പഠിച്ചത്, MSc ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആസ് അരുൺ ടോൾഡ്, മൈ ഡ്രീം വാസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ടു ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. Then what happened was 6 months into a government job, എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഫീൽഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല. So I was more interested in doing science. So I got a scholarship from Department of Atomic Energy and my PhD from Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. Until that point, actually, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പോകണം എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. But one thing led to the other, mainly because of the education I got. അപ്പോൾ ഒരു PhD ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിൽ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ
lot of doors will open for you. Even if you don't plan your future, you will have many opportunities, so you can choose from that. So അങ്ങനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ശരിക്കും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മെനി പീപ്പിൾ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഹേർഡ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എനി വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് അവിടെ ആയിരുന്നു. കിങ് അബ്ദുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പേര്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഫൈനലി ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫിൻലാൻഡ്. കറന്റ് ഞാൻ 6 years ആയിട്ട് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാനൊരു മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒന്നും പോയതല്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഐ സ്റ്റേ ദെയർ ഫോർ എവർ, ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് വെൻ യു ആർ ഇൻ എ സയൻസ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ഉണ്ടാവും. സോ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹൈലി മൊബൈൽ. So we will be traveling a lot and you will be interacting with a lot of people around the world. You will be collaborating in proposals, projects, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൊബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് സയൻസ് പ്രൊഫഷന്റെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രൊഫഷന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇനി അരുൺ എന്നോട് ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിൻലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഹൈലി ലിബറലൈസ്ഡ്, ലൈക്ക് ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. സ്കാൻഡിനേവിയയിലാണ്, നോർഡിക് കൺട്രികളിൽ ഒന്നാണ് ഫിൻലൻഡ്. വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്, പക്ഷേ ടെക്നോളജിയിലും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ വളരെ മുന്നിലുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷന് വളരെ സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതും. ഐദർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഓർ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ലെവൽ. ആസ് എ വുമൺ ഓൾസോ ഐ എൻജോയ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഡം. പിന്നെ ഹയറാർക്കി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊളോണിയൽ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു ഹയറാർക്കി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് മോശമാണെന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഫിൻലൻഡ് പോലൊരു രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കി വളരെ അത്രയ്ക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഈക്വൽ ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസസ്. ഒരു സോഷ്യലി വളരെയധികം ഇക്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. പാവപ്പെട്ടയാളും പണക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. പിന്നെ ചൈൽഡ് കെയർ വളരെ നല്ലതാണ്. സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആസ് എ വുമൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് എന്നെ ആ രാജ്യത്തോട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആസ് കമ്മിങ് ടു റിസർച്ച് ഓൾസോ വി ഹാവ് ആക്സസ് ടു വേൾഡ് ക്ലാസ് ടെക്നോളജി ഫെസിലിറ്റീസ്. ബ്യൂറോക്രസി അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല. ബ്യൂറോക്രസി ഇസ് ദെയർ ഇൻ സർട്ടൺ ആസ്പെക്ട്സ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്സസിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് യു ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം കരിയറിലൊക്കെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഫിനിഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വേൾഡിലെ തന്നെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പിസ റാങ്കിങ്ങിലൊക്കെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഇപ്പം നാട്ടിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഫിനിഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓരോ നാട്ടിനും ആവശ്യമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫിൻലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽസ് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ഇതിപ്പോ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേരളവും ഫിൻലൻഡും തമ്മിലൊരു താരതമ്യമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യമായ സിസ്റ്റം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ബൈ ടേക്കിംഗ് സം പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ഫ്രം അതർ സിസ്റ്റംസ്. പിന്നെ ചില നെഗറ്റീവ്സ് ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ആൾ സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ചില നെഗറ്റീവ്സ് അതുപോലെ ഫിൻലൻഡിലുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം വെതർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം വെതറൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് അഡിക്കേറ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഴ്സണലി നമ്മുടെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യും. ജോഗ്രഫിക്കലിയും ഒക്കെയുള്ള ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഫിൻലൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഈ പോസിറ്റീവ്സ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവർ ഈ നെഗറ്റീവ്സും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വളരെയധികം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ പേഴ്സണൽ സ്പേസിന് വളരെയധികം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജസ് അണ്ടർ ബാരിയർ. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫിൻലൻഡിലും ഫിനിഷ് ഭാഷയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം. സോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു അനദർ തിങ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ഈസ്, ഈ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഫിൻലൻഡ് എന്നല്ല ഏതൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോകാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിൽസിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരില്ല. വൺസ് യു ആർ ദെയർ
കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പെർമനന്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ല. പീപ്പിൾ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ജോബ് ടു ജോബ്, ദേ വിൽ കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദെയർ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു IIT പ്രൊഫസർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ദേ വിൽ റിട്ടയർ, ലൈക്ക് അത്രയും കാലം അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനിഷ്യൽ പ്രൊബേഷനോ ടെന്യൂറോ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെർമനന്റ് പോസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു യൂറോപ്പിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പെർമനന്റ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആവാം, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടഫ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്ന ഒരു രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ you have to prepare mentally also. That's another cultural change. Like you have to keep updating yourself. You have to learn things. You should be willing to change your jobs. അപ്പോൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗോ അബ്രോഡ്. താങ്ക് യു. Thank you very much, Asha. Thank you for joining live and staying here. So what she mentioned about the mindset change, that's something very, very crucial. This is what the Zoom people get to see. So the mindset change, I think, has become very difficult in the last 5 years. When I was in US, we only barely had the MSN Messenger at that time, but mostly we were sending emails to my family, and there was no concept of video calls that time. We could get some voice done across, but otherwise it was expensive. Now we have WhatsApp video call in most of the countries that people go. So probably it never becomes a study abroad experiences, because morning, afternoon and evening your mother is checking on what you ate. In Russia, I heard they also want to check your room, or who else is there in the room. So it becomes a very study abroad, but in little Kerala experience, which may not be much about all this diversity and experiencing that you were talking about. It'll again be a lot of helicopter parenting. It's highly possible. But some of the speakers here mentioned the other side as well, which is quite interesting. So let's hear, this is probably the most professionally done video that we got from Dr. Anjali Kumar in the UK. Hello everyone, I'm Dr. Anjali Rajkumar. I've completed my MBBS from JIPMA, India, and I'm currently doing my postgraduate residency in internal medicine under Health Education England. I joined medicine with the mottos of gaining best possible knowledge and inculcate them in my day-to-day practice in treating my patients. So JIPMA has been an excellent institute to graduate from, but I weighed up India against UK and decided to pursue my higher training in UK due to personal as well as professional developmental advantages. In India, a medicine resident is expected to work 24/7 all 7 days a week without breaks and cover for the incompetencies of other roles in the hospital as well. However, working in UK helped me gain a perfect work-life balance with fixed work hours. I've also felt that medicine practice in UK is more guidelines oriented. You have a standard set of guidelines to be followed for almost every condition seen in the ward or clinic, and these guidelines are based on every recent research reports as well. So another highlight is the flexibility to move all across the globe after attaining CCT, that's becoming a consultant, as medical honors like MRCP, MRCS, MRCPH, etc. are recognized globally. Coming to the cons of practicing in UK or living in UK in general, medical indemnity is pretty strict here, and the general cons of staying away from family and home can take a toll on you, especially during the cold winters when there's minimal daylight. If still given a choice, I would still choose this path, and I'm sure that if each of you trust the process and take the time leap, success will always follow. Thank you. So though she spoke very fast, the gist of the matter is, in India, if you want to do MD level, you're probably asked to do 24/7, depends on which hospital you go to. And then she mentioned cover up for the incompetencies of people who work with you, which is not the case. So this is somebody who has really studied what are the problems that could happen and then made a very clever decision. Now, can we have somebody from the front row again to give your opinion? Good evening. My name is Ishil Rashid. I'm a class 10 student and I'm from Saraswati Vidyalaya. So I haven't really decided whether I want to go abroad for my education or whether I want to continue in India, because after hearing a lot of the speakers, I've realized that
there are perfectly good education opportunities here as well. But if I want to speak for the other people who went abroad, I would say one of the main reasons might be for the course opportunities. There are universities around the globe which are renowned for their technological advancements and research facilities. And people who want to pursue their educational or their academic interests in these specific courses can do so in other countries. They can do what they love while also making a job out of it. Thank you. Thank you very much for the very informed opinion. Next, we have a 4-minute video for somebody who is from education itself. So please listen very, very carefully to Gopika. Hi everyone, I am Gopika and I'm doing my PhD in University of Bath, Department of Education. ഞാനിവിടെ ഒരു fully funded PhD പ്രോഗ്രാമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. It's called MRes PhD. That is, the first year was MRes and now I'm in my PhD program and it is funded by ESRC SWTTP. ഇതൊരു UK ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. So last year was my MRes year, Master of Research year, and I would say the academic system is really intense, challenging, and you need to be proactive and productive. So nobody is going to spoon feed you anything. It's all independent work and they demand a lot of critical thinking and a lot of critical reading. There is a lot of opportunity, but the thing is that നമുക്ക് നാട്ടിൽ അയ്യോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ there is this modesty in us, but then that doesn't work here. You need to put yourself out there and you need to speak up and say, okay, I'm good at this, can I have this opportunity? Or you will have to say, I want to learn this, can I try this? So last year and the supervisor, she gave me an opportunity to lead a conference in our department, organize it and lead it. So that was very challenging to do with the assignments and also the dissertation, but we could pull it through. Now coming to not so good things, but society is quite individualistic. Everybody minds their own business. Nobody cares what you do. And there's a lot of freedom, but that comes with the flip side that you will need to find spaces to socialize. You will feel extremely lonely. And when I say lonely, you would say that, okay, നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചാലും മദ്രാസിൽ ഹൈദരാബാദൊക്കെ പോയി പഠിച്ചാലും നമുക്കങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. But then here it is completely different. It's quite different in a way that nobody cares what you do and there is no one to care. So what I did was I went out and joined into many groups and many societies. Like I learned flamenco now, I learned salsa, I go for swimming, so that I can find people, like-minded people, and converse and also try new things. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ nothing won't happen. You need to put effort to go out and socialize and find people. And that is a struggle. That is quite a struggle. I would say if you are somebody who is thinking of coming abroad, maybe do a thorough research about the market. There are a few friends of mine who did masters in management and computer related courses who are still here looking out for jobs. So what is the condition there? I think you need to do a thorough research, and also I would say have a clear idea as to what is it that is driving you to come here. If you're coming here to gain discipline in your area, gain experience in your area, I think it's a good opportunity, but then it is very challenging, and there's no lethargic attitude. You need to be proactive, but then of course there will be ups and downs, so you will need to manage it. So yeah, it is very challenging, and there is a lot of struggle that you need to go through. But then it's you you will have to decide, is it worth it? So yeah, all the best. Bye. That's a bit of
good dose of reality. We all don't like our nosy neighbors, but maybe sometimes in some other country we wish somebody had a binocular and was 24/7 looking at us with a lot of care about who is coming and going, how long you're spending time with them, and so on. In the interest of time, we are going to hurry up with a couple of more videos before we come back to the speakers here. Now, we have an immigration consultant from Canada who has some vital information to share. So over to Juby. Hi, my name is Juby. I'm a former student of University of Kerala and I have been in Canada for more than 10 years now. I'm also an immigration consultant licensed in Canada. Based on my experience and my interaction with students, the student admissions in Canada is going through a major changes. Nowadays, they are planning some major changes going to happen in the student sector. That means only the courses that is related to the labor shortage in Canada. The students who are undertaking that kind of courses will be eligible for a post-graduation work permit. Maybe the business or the accounting courses will not make you eligible for a post-graduation work permit. So the student has to return back to India after their study. So other than that, the designated learning institution, many of you are aware of that. Only the recognized institutions will give you post-graduation work permit after your studies. So you should be very careful in selecting the courses. Regarding the courses that is related to labor shortage, currently the healthcare sector means all kind of healthcare related courses like pharmacy assistant, dental assistant, physiotherapist, X-ray radiologist. All these sectors are currently having a severe labor shortage in Canada. So for permanent residency also they are inviting people working in that sectors. So if you are doing a course related to that, then there is a high probability that you will get a stay back or a post-graduation work permit after you graduate from these courses from a designated learning institution. Then it will be easier for you to get the permanent residency. If you are going through a general course like any business course or arts course or some general science course, then it will be a little bit difficult as per the current scenario. But the situation can be changed after you graduate from the institution because this is immigration, so it's undergoing changes every time. But based on the current trend, only the courses related to the labor shortage will help you to secure a post-graduation work permit in Canada. So you need to be very careful in selecting the courses. The institution should be recognized and the course should be related to a course that is related to the labor shortage. The courses related to labor shortage. That means mainly the healthcare courses, and then there are some trade courses and the IT courses also. So yeah, my gentle advice is to be very careful and rely on some good agencies while securing your admission. Thank you. When a consultant tells you to be very careful, you have to listen very closely. So she mentioned labor shortage in particular sectors. So obviously it's not that other countries want our students because our students are so great. Most of the cases it's a political decision where they want to bring in people because of labor shortage or because like in the early 60s and 70s in the Gulf, they don't want to do certain kind of jobs. So might as well get people who are poor enough from another background who will be able to do that job. We are trying to see different gradations of that. One country in particular in which student immigration, none of the agencies are flooding is of course the United States, because there the universities still keep a very strong door about who gets to come. So we have one speaker from US, Pavan, who is joining us from Cleveland, Ohio. So can we play the video? And this needs an audio boost. Hi, this is Sri Pavan. I did my master's in electrical and computer engineering at Cleveland State University, Ohio, United States. Since my childhood, I have been hearing from my cousins about life and education overseas, and I wanted to experience that myself. So after finishing my bachelor's, I thought that's the right time for me to pursue my ambition. So I chose to come over here to do my master's.
not everybody can get an opportunity to do their education at a university in India. Um, Education overseas is always practical oriented, no matter the type of program that you choose. You can always select the subjects that you are most interested and work towards those. You can always put them to work while doing your education. It's not going to be easy. I had to have sleepless nights. I had to work towards paying off my tuition. But overall, it's a good experience. It will teach you life lessons that cannot be taught unless experienced. So, and of course, who doesn't want to have a better income? Um, so, all I can say is have a vision, work hard towards that, have a plan how to pursue, have a roadmap, and you have to work, put in the work. Unless you put in the work, nothing can be achieved. So, all the best. So as he mentioned, have a plan, and it's a much better income there, but in terms of the kind of loan that you need to pay off, keep that also in mind in case you're going without financial assistance. I'd like to invite Dr. Rashmi now to share her views in a couple of minutes. Hi, good evening all. So I'm Rashmi. I'm currently a PhD student of Dr. Achushankar S. Nair. I've submitted my thesis and I'm working in Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. So I lived in Singapore for 10 years. Unlike many of the speakers here, I went abroad for my degree actually, for my bachelor's degree. I got a scholarship from the Singapore government to cover my entire tuition. So I was in National University of Singapore. And I studied there for a 4-year course. And then I passed out and I was working there. I got a PR and I was working there for 4 to 5 years. And then I came back. So one thing so for the interest of time, I'm just going to go directly into the reality check. So having someone who has been abroad and who has come back here, now I've been 10 years here back in India. So with work experience and comparison and everything, one thing I want to say to students who are going abroad, especially those who are taking huge amount of loans to go abroad. You're going abroad seeking better opportunities, yes. Whatever has been said here, you are going to get better educational system, better, whatever opportunities, exposure, cultural differences, yes, all of that is true. But at what cost? Once you graduate, what confidence or what guarantee is there that you will land a job? Well, I studied in NUS, that was the top university of Singapore, the #1 university of Singapore, Asia's #1 university. When I studied, I graduated in 2009. At that point of time, the rule of the Singapore government was that everyone who comes with that scholarship, once we graduate, we are invited for PR. So I had a PR invitation, okay? Still, it took me 4 months to get a job after having studied there. That 4 months was a struggle. 4 months is when my loan repayments start. Nobody is going to give you a discount on the rent. Nobody is going to give you a discount on grocery shopping. You have to feed yourself. So be very, very sure of what plan B you have, right? And the changing visa rules and regulations. So Instagram Reels should look very glamorous. And I've heard many students say, I've seen my cousin going, I've seen my friends going. Yes, but the struggle, nobody shows that in the Instagram, right? The struggle is very, very real. So when I graduated, we had the opportunity that they will invite us for PR. My juniors, 2 years down the road, my juniors, when they graduated, the rules changed in Singapore. So they said they will give you an invitation to PR, but you have to work for 2 years under a normal S-Pass, which means you have to pay extra taxes. So you work for 2 years and then we'll give you a PR. Further down the line, 4 years, my juniors, they had even further, they had to work for 4 years. And I think now no longer there's a PR invitation. So rules and regulations. So you see me going, like if my friends or someone, whoever saw me going, it's like, oh, she immediately got a PR if she studies, so I'm also going. 2 years down the road, the rules changed. So you have to be very, very careful, do your research very well on what you're doing, how you're going. And I chose to come back because my son was being born and I was somebody, for me, after going there, all the loneliness they talked about is very real. I'm someone who appreciates my family and I want my family to be nearby. So when my son was born, I wanted him to be growing up, knowing his family, not through Skype, but in reality, forming a bond with his grandparents. So that is the main reason that I chose to come back. So these are some things that as you grow, as you mature in life, something you have to think about. As students, you may not be thinking.
So as of now, and also one thing is like back there in Singapore, right? So now when my son wants to join some extracurricular course, or when I want to choose a college, a school for him, I don't have to look at my financial standing, because in the past 10 years, I've been able to be financially much more stable than I was in Singapore. When I look at how I want to spend and how I want to raise my child, I'm at a very much higher level of living than I was in Singapore. That's the ground reality, right? And my son wants to go for extracurricular coaching. I don't have to think twice. I was like, okay, fine, I can enroll him. They want to buy some things for him. I don't have to think twice. But in Singapore, I'll have to think, what else should I cut so that I can afford this extra money for my son? So that would have been the situation. And this is the ground reality. Unless you have, okay, very high, salary background, then yes, then all these doesn't matter. So just last week, so I do get messages from LinkedIn on people who want to go abroad. And just last week, one girl had contacted me on going abroad and asking like what the salary range should be. So I asked her, like, when she just moved to Singapore from India after a master's. And so this is one thing that UNHCR, she was planning to go with her husband, go there with her husband. But when the salary that was offered to her was around $6,000. Okay, this is after master's with some experience, she got $6,000. But to move with her family, with her husband, she has to take a flat for rent. Singapore, the minimum cost for a flat right now is $5,000. So out of 6,000, you're going to give 5,000 for rent. What are you going to live on? So she had to change plans. So right now, she just went on her own. She's renting a room. Okay, 10 years back, I paid $850 for a room. Today, she's paying $2,500 for one room, attached room. Okay, one master bedroom in your whatever room that you're living, one master bedroom with attached facility. She's paying $2,500 out of her $6,000 salary. So that is the reality. That much goes for rent, and you have to live on the remaining. Kindergarten costs $1,500 per month. So these are the ground realities that you have to be aware of, even though as your young children right now, you don't have to think of this, but your expenses, whatever you have to take that into account. You have to take that into, do proper research, especially money-wise. Do proper research, otherwise the struggle is real. Okay, thank you. Thank you so much. See, when it's very important to talk to people who are experienced, right? They say, if you want to ask somebody how it is to be married, don't ask somebody who is in their honeymoon period and then make your conclusion. Don't ask just somebody who is 5 years married and make your conclusion. 10 years married, make your conclusion. Every time with the experience, I think the ancient Indian saying that any education, 25% is what the guru can teach you, 25% is what you will learn yourself, 25% is what you get from your peer group, and the last 25% is from experience. So it takes years, and everybody has different trajectories through which they go through. Next, we have Angel Sunny Sharon. She's an alumna of Trinity College of Engineering. I have known her for years now, since the time she joined for undergrad. Then I know she continued to work in our parent company, and then she immigrated with her husband, Hemel, to UK. And this Wednesday, she graduated from University of Greenwich, but she already had a job, so she was very happy and she had a deadline. But she took her time to make a tape for us, for which I'm very glad. And we left the whole video in. We tried to see if we need to edit because there are some pauses because she's very natural when she speaks. But she has made some excellent points. And this is all coming very naturally from somebody who did a lot of research before going. So that kind of difference you can see. So over to Angel. Hi, my name is Angel Sunny Sharon. ഞാനിപ്പോൾ 3 years ആയിട്ട് യു കെയിലുണ്ട്. ഞാൻ 2-year കോഴ്സിനാണ് വന്നത്. MSc Civil Engineering with Industrial Practice ആയിരുന്നു. The main reason that I chose to study abroad was global exposure and better pay. Now, I didn't know, to be honest, that with better pay came better work-life balance. So just plus, just good guys. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ education was properly structured. My course was like properly structured. It was so good. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it was smooth. My case it was very smooth because first year പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് second year എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് internship ആയി. പക്ഷെ internship കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു 8 to 5 അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ 2 സബ്ജക്ട്സേ എടുക്കുകയുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം, ആ ഒരു 2 സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ദസ് ആംപിൾ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈവൻ ഡെസർട്ടേഷൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ക്ലാസ് കാണത്തില്ല. അപ്പം ഡെസർട്ടേഷൻ്റെ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദസ് ആംപിൾ ടൈം. ദേ വിൽ ഗിവ് യു ലൈക്ക് ദേ ലീവ് യു ഫ്രീ. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ഡെസർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അങ്ങ് തരും അവർ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബുക്കിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് റിയൽ ടൈം ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ്. അപ്പം അവർ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കോഴ്സിനെ അവർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ തന്നെ CV ബിൽഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അവർ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് തരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഭയങ്കര പാടാണ് കിട്ടാനായിട്ട്. പക്ഷേ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഇൻപുട്ട്. യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് അപ്ലൈ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ വന്ന് ഒരു 2-3 months തൊട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ലൈക്ക് പാർട്ട് ടൈം തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഐ ടുക്ക് മൈ ടൈം. എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ലൈക്ക് ഈവൻ ടു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വാസ് ഹാർഡ്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടിയത്. സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് 1 year മൊത്തവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് you'll have to put that extra effort. അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയ പാടെ ചാടി. അതാണ് എൻ്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇയർ ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വർക്ക് വിത്ത് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പോൺസറർ പുള്ളിക്കാരൻ ആ കമ്പനിയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. മൈ മാനേജർ വാസ് ഓൾസോ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. സോ they are understanding. Most of them, I mean all of them are understanding. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് തരും ടു ഗ്രോ. സോ ഈവൻ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഒക്കെ തരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനീസും ഹൈബ്രിഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഒരു 2 days ഇപ്പം വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓർ സംതിങ് യു ക്യാൻ ചൂസ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ആക്ച്വലി. ഓൾ ദേ വാണ്ട് ടു സീ ഈസ് ലൈക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ അതാണ് എൻ്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് അപ്ഡേറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഔട്ട് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇൻ ലൈഫ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹൗ യു സീ ഇൻ ദീസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് അത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈമിലെ ലൈഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് you'll have to deal with a lot of things like cooking, cleaning, where you had help from several people back home. You don't have it anymore, so you'll have to deal with it. adha nammal thanne padicholum. So you'll have to deal with cooking, cleaning, deal with the family. Most important, you have to study a lot. So ipo oru break ഒക്കെ എടുത്ത ഒരാളാണ്, ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയി. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാതെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നേനെ. പക്ഷെ ബ്രേക്ക് വന്നത് ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 2 faces ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ. ഇറ്റ്സ് പാടാണ്. സോ പിന്നെ ഇപ്പം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്കാമേഴ്സും തെഫ്റ്റും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് ലണ്ടൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും സ്കാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോൺ ഭയങ്കര സ്കാമിങ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഇറ്റ് സേഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സേഫ് ആണ്, ബട്ട് certain parts of the country are not is not safe actually, to be honest. ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവാം, ക്രൈം റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും തെഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ ദ പോലീസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവർ പറയും അവർക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് മിക്കതും വരാറ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്പ് കൺട്രിയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണ്. They don't care for that as well. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വെൻ യു ആർ ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്ഡ് ഫോർ എവറിഥിങ് ദറ്റ് യു ഡു, യു ആർ നോട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ജഡ്ജ്ഡ് ഹിയർ. പിന്നെ ഇപ്പം ഫോർ ദ വേ യു ലുക്ക്, അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ യു ആർ അറ്റ് പീസ്, യുനോ, ഭയങ്കര കാം. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുവർ ഫാമിലി വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് അങ്ങനെയും കുറേ ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ I think it's up to you guys, you know. I hope you guys make like a good decision. All the best, you guys. And thanks for inviting me. Thank you. She said a lot of things there, was very realistic about the scams and the thefts and everything. But at the same time, she said, you are not judged and criticized for everything you do, starting from the way you look. So, which is a big, huge statement for Kerala society to recognize. Trinity College, we give scholarship to students who score well, and majority are girls. And every single one of them, when we talk to them, every single one of them wants to leave. And it has nothing to do with opportunities abroad. It has to do with what awaits them if they stay back here. So, idoru social reality aanu. This has nothing to do with agencies trying to exploit. We need to start seeing how girls can be provided better opportunities, how their decisions are more respected by the society, and so on. I'll leave it open. Anybody who would like to express their aspirations is most welcome now for 2 minutes. Yes? Bobby? Yes, thank you. Hey, good evening. My name is Bobby Krishna. I'm into food safety, and it's not a field that you often hear about, especially when you try to go abroad. Anyone interested in public health, by the way? Like, just raise your hands if you're into public health or any of these domains. No, this is often the case. No one in public health? Like, no one interested to pursue a career? Okay. So this is the thing. So when you're looking at moving abroad, you first think about what are you going there for. So most people think about a career, migration. We heard a lot of speakers talking about different aspects. That is something that you need a certain amount of clarity. The pasture is always greener on the other side, and you already have a decision in your mind often. You already decided the country. Then you're working towards those points which confirm to your bias. Don't do that. You have to list down things deliberately, look at all the goods and bads, list it or write them down and see what you make out of those, okay? After all this, I don't have much to add on the tips about living and studying abroad, but I think I thought about a couple of things that you need to keep in mind. One, if you are pursuing a career, you need to try and get a mentor. You need someone who can guide you well, and it is not easy sometimes, depending on the subject that you want to pursue, depending on your expertise. You may have, or may not have mentors accessible easily. LinkedIn is a very good platform to connect with people, but people don't often respond as well, right? So you might need to follow someone for a certain amount of time. So you need a preparation time to connect and also exchange information. Don't directly get on to questions like, can you help me, sort of things. People don't respond to those often. So please take time. Like, you need at least 6 months to 1 year to build a rapport, and then get on to people, connect with people and learn about those. Second thing is, again, we heard about the financial planning, always important. And when you try to get to universities,
don't plan to get to the university that's, like at your best capacity. That's like, you don't have a margin. Always go one step below and look at an university which is more affordable for what you can spend, and also keep a buffer, like at least 25% buffer. And that buffer is not just to live comfortably, but also to participate in events, meetings, etc. That helps you to advance further, because it's not just academics. You have to spend on attending conferences, attending meetings, etc. And the third thing which I want to highlight is also that you choose countries. Like, in certain cases you're already sure which country you want to pick up, like Australia, US, New Zealand, Canada. But if you're not really unsure, keep in mind certain aspects. One is, countries like United States are pretty strong in certain subjects. You know which university is good for you. And if you're not sure, look at the publications that are coming in that field and look at who is writing this, can you connect with any of those people who are into those publications, build that subject profile, and then connect with your profile and see whether you can connect with those people and get there. Also consider aspects that the speakers were talking about earlier. Cultural aspects are really, really important. You cannot just go in and live in a country that easily, especially if you're very rigid about certain things. So be flexible, but more importantly, also understand cultures. There are certain townships and universities where all the students you meet are normally students. So these are the student cities. But there are also cities where university is like a very small group and you don't meet students often. In those cases, you might want to kind of understand the culture of the people better so that you can adopt really well. So these are my 10 cents. But I'll be around if you have questions later. Thank you. Thank you so much. A lot of vital, important points from him. We have around 10 minutes of video to go through, which we'll do first. Thank you, Marin, for being here. Marin herself had experience in Oxford, and quite adventurous because that was a COVID time when she was graduating. And Sri Anup Ambika, the Startup Mission CEO, he's still on his way, but he's joined us in Zoom. So thanks for being here listening. And Dr. Manju S. Nair, project director from ISRO, is also here. And her son is about to go abroad. So this is a lot of vital information for her as well. I don't think he'll believe her at the end of the day. Now, few things that he mentioned which are quite important, which is you pick and choose the mentor that you want. And it's become so easy now with all these online platforms. But first, please do follow them and show an interest in their life. One thing I have noticed with Gen Z is Gen Z claims everybody's attention without giving any attention. So I received a message today around 3 o'clock, and I very politely said, I have an event starting in 10 minutes, so I would respond to you later. And then now I look at it, there are 6 voice messages from that person. So the demand for attention without paying any attention to what the other person is saying is something you need to be careful about. Next, we'll listen to Sonia, and she is speaking to us from Germany. Hello everyone, I am Sonia Suresh Kumar. I am currently doing my Masters in Technical Logistics at Duisburg Essen University in Germany. I completed my Bachelor's in Mechanical Engineering from Trinity College of Engineering, Trivandrum, and my Master's in Industrial Engineering from CET. I'm so happy to share my personal and professional experience that I have gone through in the last 1 year in Germany. Moving to Germany was a big dream for me, and it's because after completing my Master's in Industrial Engineering, I realized that I need to pursue my career in industrial sector or in management field like that. So I chose Germany because we all know Germany is the industrial powerhouse of Europe. So then while moving to Germany, I'm so worried about how I can do all the things alone there and how I will manage all the personal and professional things together by my own like that. Then the best part is I became more confident and more independent when I came here, and I got that courage to stand alone in all the situations. I can face whatever happens here or in professional as well as in personal. Talking about the education system here in Germany, it's far different from our home country. It's because here we can select which all subjects or modules we want to study in this semester or when we want to write the exams also, and it's
quite challenging and interesting to try to balance the workload from the universities and also the part-time job here. It's because I know so many students who travel 2 hours or more for their part-time job here. It's because they didn't get any part-time job in their cities. So for so getting a part-time job here also a big deal for a student, and for getting any part-time job in Germany, then German language is mandatory now. It's because in industrial sector or in manufacturing sector, they ask C1 level language proficiency, and also German language plays a vital role in building our career in Germany. And additionally, we can make good friends here. And I have so many friends here, like international friends here. They also influence us to work smart for our future too. And for me, like studying abroad is a transformative experience that forced personal and professional growth. It's an experience that will push yourself to be the best version of yourself. That's it. So, thank you. One of the privileges of being a principal to some people is that you can ask them to provide you a video, and then within 12 hours they do that even when they are coming from a hospital. Sonia's story is quite interesting. She belongs to a village called Amburi, which is accessible only by boat. And one of the greatest gifts that I have ever received in my life is a mund that her mother, who is a weaver, weaved on the day she graduated, topping the mechanical engineering from our college, and then she went on to do CET. So if you have the ambition and the drive, and there are people around you who tell you that sky is the limit, then actually sky is the limit. So I hope she gets her PhD very soon. We have 3 or 4 more speakers online, so I'd like to cover them first. But before that, I want to thank Kaumadi TV for covering this entire event. We have a couple of recordings going on. One of the Zoom live is getting recorded. Kaumadi is doing the recording, so we will have ample access to the edited content later on. Next, I think, oh yes, from Canada, can we have Waris? എൻ്റെ പേര് വാരിസ് എം ജിസ്തി. ഞാനിപ്പോൾ കാനഡയിലെ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. 3 വർഷമായി 2 ഇയർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സാണ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാനഡിയൻ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമിഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ല കാനഡ UK പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ 80% സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. പണ്ട് UAE പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനും ജോലിക്കുമായിട്ട് ഏജൻസികൾ പിള്ളേരെ വിടുന്നു. ഞാനും അതേപോലെ ഒരു ഏജൻസി വഴിയാണ് വന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റൂളുകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 80% സ്റ്റുഡൻസിനെ കാനഡയിൽ നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മാറുന്ന ഗവൺമെൻറ് റൂളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ജോലികളൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ വേറെ പല ജോലികൾക്കൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിനി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, പുറത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് പോകുന്ന പിള്ളേർ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആകുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈഫ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു നല്ലൊരു ജോലിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ നല്ലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂട്ടാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത കടം തീർക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരു ഏജൻസിക്ക് ഇരയാവാതെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതൊരാളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ജനറിക്ക് സ്പെസിഫിക്കും ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. കാരണം റൂൾസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് എത്രത്തോളം പ്രകടമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഉള്ള റൂളുകൾ നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് താമസിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂളുകൾ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരുന്ന റൂൾസുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ടാക്സസ് എല്ലാം കൂടുതലാണ്, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നോക്കണം. വേറൊന്നുമില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പിള്ളേരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബി സ്പെസിഫിക് ഇൻ വാട്ട് യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഗുഡ് ലൈഫ്, അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാനഡയിലായാലും ഏത് രാജ്യത്തായാലും നടക്കാം. പക്ഷേ എന്താണ് വേണ്ടത്? പഠനപരമായി ഉയരാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാനഡയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊവിൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ?
അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ എവിടെയാണ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ഇഷ്ടംപോലെ പേര് എൻജിനീയറിംഗ് വേണ്ടി ജർമ്മനിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. താങ്ക് യു. We'll have one speaker from offline. Good evening. My name is Shraddha. I am from Saraswati Vidyalaya. I am in grade 11. So the reason why I want to go abroad is that I want to be self-sufficient there. In abroad, people are self-sufficient. I can work and study at the same time in abroad. And there is dignity of labor there. That is, we can, example, if I'm waiting a table in McDonald's in US, if I'm waiting a table in McDonald's in US, there people think me as a very independent, a very self-sufficient, a very hardworking person. But at the same time, if I do the same job in India, people think that in the eyes of people, like in the eyes of society, they think that I'm doing a very low profile, low societal standard job. So yeah, thank you. That's my point, and that's the reason why I want to go abroad. Something very spooky is going to happen now. Can we have Harita from Ireland? And please listen to her closely. And I'm here in Ireland. I've been here for the past 2 years. I'm working a full-time job here. And I'm here to share my story on what motivated me to move to Ireland. So apart from most of the people in India who move abroad for a better financial situation, I moved for a completely different reason. So my primary motivation was the dream to travel and, to try on different jobs that I'm passionate about. So in Ireland, I found a society where all jobs are respected and compensated fairly, offering a much higher quality of life despite the higher expenses. So this respect for various professions was a significant factor behind my decision. So back in India, I have observed a common trend where people dedicate their entire life to works and often they forget how to live. And the fear of not living a fulfilling life, of being stuck without growth, was a powerful motivator for me to seek an opportunity abroad. So I wanted to live my life fully, not just exist, if you know what I mean. So since moving to Ireland, I've been growing every day, both personally and of course age-wise. And the diverse experiences and the freedom to pursue different interests have been incredibly enriching. So I recently met a friend who used to work in Google before, but now he finds his happiness working as a bartender. So this reaffirmed my belief that you don't necessarily need to work for a big company to lead a happy life. So in India, this shift might have been seen as a huge step down, but here it symbolizes freedom and personal choice. Of course, this lifestyle comes with its downside and risk. There is an initial struggle with the legal formalities to obtain a permanent residence, which can be a little daunting, mainly because the job market is narrowing. But I'm sure if you have the relevant experiences and the skills, you might easily find a job over here. But once that phase is over, a sense of freedom takes over, and isn't that all we seek? The freedom to live our lives in our own terms. So, despite all the challenges, the journey has been worthwhile, and I'm really optimistic about the future. So abroad where all the jobs are respected, and if you are a Google engineer and you decide to become a bartender, it's absolutely normal. You can imagine what that scenario would mean in India. If one fine day you announce to your parents that forget about bartending, anything else other than being a Google engineer, how will it be looked upon? So, the cultural changes also really matter. We have one final speaker from abroad. So let's listen to him, and then we'll come back to the audience, and we are right on time to finish. So can we have Rohan from Dublin?
Right now, I'm working as a demand planning analyst for a cosmetics company. My master's was from UCD in data and computational science. So my experience in life in Dublin has been, filled with pros and cons, like it should be. Um, Cons like you'll when you first arrive in Dublin, there will be a lot of trouble fitting in with the culture here. It's very different to what we're used to. It's very more systematic and filled with rules. So there might be a little bit of a time taken to adjust with stuff like that, but it's at the end all good. But made a lot of friends, lost a few, but nothing that I regret. That's one major pro. If the experience is really important to me. That's one of the main reasons I came to Dublin, and um, yeah, that's there's a lot of other things like you'll miss your family, your friends, your regular surroundings. So, but that's all part of the process. You will, if you don't miss it, it has not been fun for you there. So, something that I like to say to everyone coming here is, weigh in your options. Think about it before coming here. Don't just come on here on a whim. Just because your friends are doing it, just because other people who you know are doing this, you should not be here. That shouldn't be your reason. You should have a good reason for that. Mine was the experience and the people that I was hoping to meet, and I did. So, all in all, for me, I would say it was a worthwhile experience. Thanks for listening to me. So that brings us formally to the end of the videos that we have. But I'd like to have one more speaker from the audience before we go to the conclusion. Yes, please. Good evening, everyone. First of all, I would like to express my gratitude for the whole organization for putting up such a wonderful forum or a discussion platform for youngsters like us. I think almost all the dimensions of this topic has been covered in this evening, and I just want to stamp my opinion in very simple language, like my senior, Dr. Reshmi, also, she gave us a very crisp and reality check. What all to expect actually when you go abroad, not only for studies, but also for working, for a living. And that's what I also wanted to experience in my life. My opinion, like what the main driving force that triggers me while dreaming to go abroad is to get out of the comfort zone that is actually around us. We are always in a cocoon, or you can say a bubble of family members taken care of right from the time of birth, especially we Indians, or especially Keralites or Malayalis are concerned, who are always judgmental in a negative side, and we are always homesick. And that we get to recognize only once we are away from our home. As far as I'm concerned, I'm quite happy that I want to be independent. And that's when I realized, when I completed my degree, I wanted to pursue my PG just for the reason of to have the experience to be alone, or to experience that home alone condition. So I pursued, I didn't go much outside and all. I just went to a neighboring state, Tamil Nadu. I did my MSc biotechnology. I have a biotechnology background. Right now I'm doing PhD in bioinformatics. Sorry that I didn't introduce myself properly. I'm Swati. Okay, so I did my MSc in biotechnology at PSGR Krishnamal College, Coimbatore. So the sole purpose of my studies going to my neighboring state is to have this experience. So what I expected, that actually came more than that. And the output was actually something very exciting, and that's why and that's the moment I started dreaming of going abroad actually.
I had a lot of challenges that was thrown upon in front of me, even though I was just 10 hours of travel from my home. So that is a main thing that triggers me while dreaming of studying or working abroad. But at the end of the day, if you ask me if you want to really settle abroad or in your mother country, I would always say it is at a home country, because at the end of the day, you're always expected to be treated like guests in foreign countries. Isn't it right, Dr. Rashmi? So this is my opinion, and rest everything in the professional context, that everything will come following that once you're ready to challenge yourself. And especially I would like to extend my gratitude towards my mentor, Professor Achusa, and he has always been our driving force and a pillar of support. He keeps on supporting us for each and everything in our life. Thank you so much. Thank you very much, Swati. We are in the last few minutes of the event. I hope there was a lot of inputs that you could take back, a lot of more nuanced decision making that you can do. Now, when we planned this event, obviously we thought we would seek support from agencies, but we didn't want to contact agencies who have made it a profit-making venture, because then it becomes something that affects the quality of students, where they are sent, what kind of universities. So, as you heard, it's possible for you to get in touch with people who have undergone really good education. Now, the networks are open. And there is a way in which you can get personally mentored into doing this. And there are agencies that do it for a very, very low cost, where you can actually get into a scholarship from the university, real scholarship, not something that they take money from you and then say it's a scholarship, and go for a university that's highly ranked in your particular field. So the only sponsor we thought we'll get from that area comes from Watson International, which is Terence's run. 2 reasons why I picked him. One, he doesn't make his livelihood out of this. He is one of the best solar companies in the state, probably the country, Watson Solar. So that's his primary business. So this is, and the second reason is that he is in this because he has undergone this. He is somebody who got educated in Edinburgh and came back to India. So that makes a lot of difference when you have somebody who is helming the whole purpose, having been through the experience. So I invite Terence for a couple of words from his side. Good evening, everyone. Thank you very much, Aaron, for the nice introduction. I'm here to represent Watson International. It's just a study abroad company helping students to secure a future career. And why I have started this, because I also became an international student by accident. I was working in Cochin, where one of my friends came and met me and said, Terence, I want to go abroad to do my MBA. So can you help me to take me to the consultancies? I said, of course, I will do that. So I took him to the consultancies, and he was asking few questions, but I was asking more questions. So they asked me, what's your background? I said, so I graduated from Kerala University. Then they said, why don't you try to go abroad? I said, no, that's not my cup of tea. Finally, persuading me to think about studying abroad, somehow I end up in getting in a scholarship and going abroad in UK in Salford Business School, doing my MBA in 2005. I have no idea, I have no contacts there. It was really a struggle. Till now, in my life, if somebody asked me which was the difficult year you had, that was in 2005. I was doing my MBA, and I took my loan from here, bank. I had a lot of struggle. I cannot miss a class because I am paying huge money on my tuition fee, and I cannot sit at home because I need money to pay my fee, and I need to work. So that was the most difficult days in my life. And after graduating MBA there, and especially on the day of my MBA, the speaker gave a small piece of advice to students who are passed out. And he said, I know you all are feeling very happy, and some of you are going to
get into a bigger ladders in your career life, bigger companies. And some of you are probably going back and joining in your family business. But this is a piece of advice to those who are thinking of starting a business. Take down this. Number one, if you are thinking to start a business, then the company must be 3P. You should start a 3P company. Then everybody was very curious to know what is this 3P is actually. Then he said, the first P stands for people. You should have a product which helps the people. Second P, he said, you should also have the product which also helps the planet. And third P, he said, you should also have the profit so that you can serve your customers after a long period. This idea went. Luckily, I was one of the guy who got the permanent job, and I was working and got my permanent visa. I had a UK residency visa, but after 5.5 years, I was not actually sleeping. And I was really dreaming how to start a 3P company. And finally, I decided to quit my job and came back to Kerala and started a company called Watson Energy. Watts energy from sun, that's what Watson actually. So that serves all these three purposes. When I took that decision to come back to Kerala, my friends who were settled very well there as like me at that point in time, and they said, you have taken a very wrong decision. But today, I am very proud to say that, and they also agree with me that I have taken a right decision to come back to Kerala and set up this company. And we have more than 100 employees working for Watson. Now, why I have sharing this to you is because you all are dreaming about moving abroad and studying, and what kind of opportunity is waiting for you. Let me tell you one thing. There are three kinds of students who study in abroad. Bright students get admission. They go to uni, study well, they come back. Second type of students, they enjoy the citizen or they enjoy the visa status, and they just get into UK and they look for a job. They never go to the uni, and they just earn, and after 1.5 years they realize they are getting their visa finishing, so they need to apply again for the visa, and whatever money they earned, and they spend again to get another visa. The third type of students are the people who really try to understand the academic benefits as well as try to work in an organization where you can mold your skills sets and you can get the international exposure. So if you are dreaming for the third type of students, then definitely this is a golden opportunity for you to go and study and come back. Now, most of you might have, or at least some of you might have a feeling that India is a country where we do not have the opportunities. But let me tell you very clearly, India is the fastest growing country in the world. And as I run an academy, I run an industry, I always feel that there is a big gap between academia, industry. And this is a gap which government is trying to fill. So that's what I would say, that it's also a nice idea to go to abroad and study and come back after you gain enough knowledge, skill set. Why? Because I say you need to come back is mainly because look at US, look at Canada, look at UK, and look at India, the way we are growing fast, the way we have the opportunities, the way you are going to experience the international skill set and coming back to India. We need you and India needs you to come back to India and start your own business or you develop your own career. So that's the greatest potential for India, and as an young people, you all need to come back to India and make your signature in India, not in any other countries. By saying that, thank you very much for this wonderful opportunity. Thank you, YA Trivandrum. Thank you. So before we move on to the high tea and informal networking where much more information will be exchanged, I would like to thank Fortune IAS Academy, very close friends, Shailesh and Anton, who have actually made
Trivandrum, one of the hot spots for IAS training. And that's definitely a story that you can look up to, because these are people who aspired for IAS, couldn't make it, but then now every year they have around 30, 40 who get through. So, failures could be stepping stone to success. Their desk is there outside. Thanks to Saraswati group of institutions for helping us and sending the students here. We have Young Indians Kovalam Marathon, the second edition, coming up September 29th. There is a registration desk outside. If you have never run a marathon, this is the time to decide to try running. All the age groups are welcome. We have 5K, 10K runs, as well as half marathon and full marathon. The full marathon is probably the most beautiful route in the world. You will run from Kovalam to Shangumugam and back. And we take special care of the stray dogs in the highway early in the morning as well. So these are ways in which our city is growing. I would like to thank Sastra Vedhi and അച്യുശങ്കർ സാറിനെ സാറെന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് സാറ് പണ്ട് മനോരമയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ സാറിനെ സാറെന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ വായിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു അച്യുശങ്കർ സാർ ഫോർ ഓൾ ദി ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. Couple of things that were mentioned here about dignity of labor. We have another project coming up where we would like to have principals and students from colleges and schools work in the different hotels in this city. And make sure we wait the tables to show others that it's a perfectly good job to do. So we'll be taking steps towards doing that. Of course, the Young Indians will be helping us with that. A big, huge thanks. I get to be here in the limelight on the mic, but there is an engine that works behind me. A huge, huge thanks to Rajshekhar, STEM Robotics Academy, the entire set of videos and all kinds of things that you saw here. A very proud member of Young Indians, thanks to him. Mihir and Gauri couldn't be here. They were also very, very strong working in the background. Anand is down with cough and fever. He couldn't be here. But the whole team of YI, full support. There is Shinsi and Divya outside at the desk. Matthew, Seed Events, who always puts together spectacular events, highly dignified, the best quality when you come here and do it. And of course, the leadership of YI, Dr. Sumesh Chandran, and Shankari, who will be the vice chairperson, so therefore the chair next year. Special thanks to all my friends in Young Indians. Thanks to everybody who came here. I'm sorry if we couldn't allow or get a chance for you to speak. Hope you enjoy the tea informally and talk to each other, network more. Thank you for staying here. And I could invite Achyut Shankar sir for last 2 words to finish off the occasion. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. നമ്മളിന്ന് പ്രസംഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് അവസരം കിട്ടിയ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോകുന്ന ആളല്ല. നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയതിനെ കുറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവരൊന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചെറുപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാ റീൽ കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലായത്. കുറച്ച് പേര് കസിൻസിനെ കാണുന്നു, ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാ റീൽ കാണുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇൻസ്റ്റാ റീലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. I was thinking what drove me to go abroad. I went and studied in Cambridge 34 years ago. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യുക, അന്നത്തെ വാക്കതാണ്, മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. After 30 years, my daughter went to study in the same university. She is having an exam today, otherwise she would have come. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാം, നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ പിന്നെ അരുൺ made a reference to SFI. So I will actually make another reference to SFI now. എൻ്റെ മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, കേംബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ലേഡി കെയിം ആൻഡ് ത്രെട്ടൻഡ് ഹെർ. എനിക്ക് 50 പൗണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ലോക്കൽ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കേസിൽ കൊടുക്കും. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. സോ വൈ ട്രബിൾ ദാറ്റ്, ഗിവ് മീ 50 pounds എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഷീ കോൾഡ് മീ. I was agitated, I did not know what to do. I sent a mail to the Vice Chancellor of the Cambridge University. And like the mails that we sent to the local Vice Chancellors, no reply came. So I sent a mail to the Union, Cambridge University Union Secretary,
saying, my daughter is there, I am very stressed, somebody is threatening her, please help. And I told also that I am an alumni of the Cambridge University. So here comes the reply immediately. Oh, I am very sorry to hear that. Here is a number. Let her call this number. She will be given a counseling as to what to do. And it is just £50 an hour. ഞാനൊരു SFI ഫാനല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇവിടെയാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, SFI വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ബാക്കി കാണൂല, ഈ ത്രട്ടൺ ചെയ്ത സ്ത്രീയും ബാക്കി കാണൂല. So, friends, you must know we live in a place where there is great amount of security which we don't understand. We don't appreciate. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ മാത്രമാണോ, അതേ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് which you will appreciate at a later stage. അച്ഛനും അമ്മയുടെ കൂടെ I come after sitting for a few hours with my mother, spending time with my mother. I come out very proud. ഞാൻ അവിടെ പോയി ചുമ്മാ ഇരിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. Just when she speaks, I reply. Are you thinking that you are going to be independent, you have none of these troubles? But then, after some time, you become old. You also become a grandmother and a grandfather. And then maybe you have a right thinking on this. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഈ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും വാല്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങളവിടെ പോകുന്നു, ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചവൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത്. രശ്മി പറഞ്ഞു, യു വിൽ ഹാവ് എ ബേബി. ആൻഡ് വെൻ യു ഹാവ് എ ബേബി, യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി കോസ്റ്റ്ലി ടു ബ്രിങ് അപ്പ് ഹാവ് എ ബേബി സിറ്റർ ഇൻ യുവർ പ്ലേസ്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആക്ച്വലി അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിൽ. അതാണ് ബിക്കോസ് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് പേയിങ് ത്രൂ യുവർ നോസ് ഇഫ് യു എംപ്ലോയ് എ babysitter. And I do not hear anybody saying about cultural roots and being on the feet. നമ്മുടെ കാല് നമ്മുടെ മണ്ണി തൊട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടെ ആലോചിക്കണം. സി ഐ എം നോട്ട് അഡ്വൈസിങ് യു പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിനെതിരായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ഒരു പ്രസംഗ തൊഴിലാളിയായതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ദേ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ വിൽ സിംപ്ലി സേ ആൻ ആൻസർ നോ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ജെൻ സി. ഇഫ് യു സേ ദേ ആർ ഗ്രേറ്റ്, ദെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫർദർ ടു ബി ഡൺ. ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. I will say that we are not great. We have to. We are capable of moving ahead a lot of time. So where does this greatness come from? Do you think it comes from the policy decisions of the UGC, central government or Kerala government, or your college principal or professors? No, actually the greatness comes from you. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന്, ഞാനൊരു കാര്യം വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. I tell my students, Arun already mentioned here, call me by name. For 25 years, I encourage my students to call me by name. But you see, Swati came and spoke Achu sir. She referred to me as Achu sir. I would have been so proud if you said Achu is my teacher. I gave you permission, but you don't use. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ എല്ലാം മഹത്തായ ആൾക്കാർ മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഐ എം സോറി ഫോർ യൂസിങ് ദിസ് ടേം. അവിടുത്തെ ഒരു കിഴങ്ങൻ പ്രൊഫസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തനം പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ യു ക്യാരി ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഹെഡ്. you take it as a very very serious thing. ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 400 പേജസ് ഉള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുത്തു. നോട്ട് എ സിംഗിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെഡ് ഇറ്റ്. നേരെ മറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പോകാണ്, അവരൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറക്കമുളച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ കാണാൻ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. So when you treat your educational institutions as good for nothing, they become exactly that. You are the center of education system. Professors, they are just trustees of the education system. They are not the education system. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കണം വിമർശന. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രൈങ് ടു ലിസൺ ടു ദീസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. എൻ്റെ ബോട്ടം ലൈൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ മുതിർന്നവരെല്ലാം പോയി കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് യങ് ഇന്ത്യൻസ് ഡൺ എ എക്സലൻറ്റ് ജോബ്. Sastra Vedhi had a very small job to do. Just tell them. Just trigger an idea with them, and then, that is the easiest thing to do. But then they have come out with this wonderful program. And to see so many youngsters here, and also to see, ഈ പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിച്ചവരെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാവരും അടച്ച മുറിയിലായിരിക്കുന്നത്. In fact, I found a video sent from my department, which is not shown here for lack of time. It stood out. They were in the greenery,
ആൻഡ് അവർ പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ സലിൽ, വിനോദ് ആൻഡ് നീനു. ഒന്ന് എണീച്ചു, ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ. ഓക്കെ ആ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും. So they've put up a video edited, 3 പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ്, which is collaboration, which when everybody spoke alone, they spoke and edited out a small video. അപ്പോൾ I'm very happy that this event has taken place. I think young Indians can do a lot more things for our youngsters and for our country. Congratulations. And for all those who collaborated, Shankari is my great friend, and all those who supported this event. Thank you very much. Can we have Ismail from STEM Robotics to speak here? Yes. Thank you. Sorry, I missed your name. Thank you. My name is Ismail Hafiz. I'm a 12th grade student from Sarvodaya Vidyalaya ISC, but also I've been a student of STEM robotics for many years. Basically, my proficiency in coding is all thanks to Rajashekharan sir. So I also thank sir for this opportunity to speak in front of you all. In my opinion, I inherently believe that it's the flaws of the Indian education system why so many people try to go abroad to study. Because in my case, when I'm looking at my options right now, on one hand, I can write competitive exams that are so famously feared, and that the top nth percent only can go on to go to higher colleges. But those who fail are, even right now in society, they're still stigmatized in society. And on the other hand, I have these opportunities abroad, which I won't say they're easy, they're still extremely hard, but they play more to my strengths. Because from my experience, I personally researched into going into colleges in the USA. So what I've noticed from their process of selection is they don't only focus on a grade that we get in their entrance examination. They also look at our extracurriculars, what we do, what would we do if we went to their college. And they treat us more like a person than it does in Indian entrance examinations. So for me personally, that is a huge reason why I would want to go abroad. Another thing I've also noticed is there's a certain social stigma that India isn't as good as Western countries, or Western countries are better than India. Now, I'm not saying that this is true, but in our current digital age, everyone is sort of influenced by these sort of ideas that are waving around. So I think that, and a lot of times, you'll be surprised to see that the people that are pushing these stigmas may be Indians themselves, that they feel a sort of attraction towards Western countries that leads them to have a disdain towards our own country, and they post these things on social media, and this leads people to sort of believe that the Western countries have a certain allure. So I believe that if these two problems, the certain flaws in the Indian education system, and also if we try to push India higher up in our global community, I think that we could keep more brilliant minds in our society. So thank you for the chance to speak. Thank you so much. Well, Sambashwara IAS was here a while ago. He had to leave because today the IIT Madras Alumni Association is meeting in Srimulam Club, and ISRO chairman is the chief guest there. And that reminds me how ISRO remains an institution which has more Indian educated, and that too Indian non-IIT educated people who have ended up being the best space agency in the world. So the potential and possibilities are great. Ismail managed to bring us full circle, because we started off by talking about competitive exam, and we have ended up talking about competitive exam, and we have somebody here who managed the toughest competitive exam probably in the world, the Indian Civil Service. So I would invite Marin Joseph IPS to finally give us the summing up address. A very good evening to all. So I missed a greater part of the session which happened here. So I'll just briefly touch upon my experience as a student abroad. Of course, I did not go as a student seeking possible future employment, because I went almost as a mid-career professional. So I went to pursue a master's in public policy at the Blavatnik School of Government in the University of Oxford in 2019-20.
as a Chevening scholar. That's a scholarship offered by the British government, and it's a popular route which many civil servants have taken. So my purpose was to take a strategic break in the middle of my career, somewhere around the 7-year mark of my service, and also to fulfill a long-standing dream of studying in Oxford, which was something which I had nurtured and cherished in my mind since I was in college, but I was not able to do that since I had taken the civil service route. So that was my motivation for trying for this scholarship. I was lucky to make it, and I was lucky that I did not have to spend anything from my pocket. I was paid a stipend and all my expenses were taken care of. And of course, my motivations were different, and I was not under pressure to find a job or anything of that sort. So the experience that I can share with all of you young students who are, of course, in a different boat probably from me, is that even for me, even for someone like me who was in a very secure and cushy job here and who went for very different reasons, the whole experience was still extremely overwhelming. So there are a few experiences which I would like to share. Of course, COVID also rather unexpectedly struck the year that I was there, which completely threw my plans off track. But one thing that you should keep in mind is do as much homework as possible before you leave, the shores of India. Because your master's degree is going to be for a duration of 1 year, or maybe if you go to the US, it'll be for a period of 2 years. And that time is just going to fly past, and you're going to be under pressure to do a lot of things in that 1 year that you're going to be there. And there's also going to be the pressure to acclimatize, there's going to be the pressure to settle in, there's lots of other things that you're going to be doing. So there won't be much time to research on the kind of job that you want to find, or where you want to be after that. So try to do all the possible homework on where you want to be landed or where you want to be headed before you leave the country, or before you finalize the course, and before you really apply and secure admission for the course of your choice. So homework and planning and preparation is paramount. Do not wait to get there before you start sitting down and start doing your homework, because then you may just realize that this is not what you wanted to do, and then it's too late to turn around. So there's a lot of value in really knowing what exactly you're going there for. So that's the first thing. The second thing is, when we talk about adjusting, it is actually a much harder process than it seems sitting here. Even for someone like me, I thought that it would be a cakewalk, but it was extremely difficult. Like the weather in UK, it suddenly hits you when you reach there. It's always cloudy, it's always rainy, it's cold, you don't see sunshine. It's very chilly, you don't feel like coming out of the room, it's always grey. Suddenly you don't see any familiar faces. You have to fend for yourself, the food doesn't appear on the table automatically. 3 times a day you have to, find a way to fill your tummy. It's not as easy as you think, and along with that, depending on the course which you're going for, the academic workload would vary. And Western universities have a way of putting a lot on the plate of the students. So the way the academic system operates there is, there would be a lecture a couple of times a week, and then they would place the burden of, submitting assignments on you. So they would give you a long reading list, and then you would be expected to do the research and submit a lot of assignments. So you would find that classroom support would be there, but it would be minimal. So it's not the spoon feeding kind of system where we have here, where the teacher would come and be dictating notes to you, and you would just be writing that down and mugging it up and going and writing that and passing an exam. The system there is very, very different. And sometimes, despite putting in your best effort, you may find that you're being marked very poorly in your assignments. In fact, that happened to me, where I was getting very poor scores in many assignments which I submitted, and I was wondering, what am I doing wrong? So sometimes it's just about facing a new system which you are not used to, and we are schooled and educated in a totally different system, and suddenly in that 1 year, when you reach there, that's not enough time for you to suddenly make a switch to a completely new system. And before you know it, that 1 year is over. And for me it was okay, because I just had to book my tickets and come back and rejoin my job. But for a student who was going there to
to maybe find a new job or to start a new life there, suddenly being faced with this prospect of starting a new life there, unless you're very well prepared and you really know where you're headed, it can become very, very intimidating. So networking, finding a right mentor, these are all things which you need to do and which you have to give enough time and thought and attention to. Mentoring again is a challenge because things don't work there as smoothly as we think here. It's a time-consuming process. Like you cannot suddenly approach somebody one fine day and expect them to, help you to land you your dream job. It takes time, and remember that everyone who is in your class would be aspiring for these same kind of jobs which you are also looking at. So the competition is also there. So you'll be facing, the same kind of competition which you maybe face in India there as well. I mean, the competition would be international. Finding the right mentors, again, making use of LinkedIn and those kind of platforms. So you need to be adept at all that. If you've not done that, get a hang of it before you, again, leave India, so that, that's not something which you're trying to learn once you reach there. So learn the ropes, get a hang of things before you leave. Try to talk to as many people as possible. Again, a lot of experienced people who have already gone there. Speak to your seniors, people who have already negotiated these paths before, and I'm sure you'll get a lot of valuable insights. Of course, it's a great learning experience. It's the best way to be the best version of yourself. The learning starts from the time you step into the aircraft. I can never forget, landing in Heathrow and dragging, my suitcases and luggage, 3 bags, and, not having the pound coin to get the trolley. When you land there, you don't have your pounds, right? So not getting a trolley and then not knowing how to carry all my luggage. And of course, nobody helps you out there. So then you have to just figure a way out, and then you can't put all the luggage in your head and take it, right? So the learning starts from the minute you, kind of land there. And I mean, definitely, everyone gets back as a better version of themselves, but it's also important to keep in mind, that you have to manage your expectations, because if you're taking big loans, if you're, going on your inheritance, then you're also carrying a lot of baggage from here. So you should be clear that, your plan B is also chalked out in case you do not get the job that you're looking at, what you're going to do. I mean, it should not be the end of your life if you do not get the job that you're looking at. You should know that, there are other opportunities that you can explore. And the one final thing which I think many Indian students are not aware, many of these universities have very generous education grants, research grants, and other financial grants, which students can apply for. So you can use that to, travel for conferences, and you can use that for your research. You can use that to, to buy books, to kind of support your studies. So many universities abroad offer that. So people are not aware of that, and nobody tells you these things. Even the university will not tell you, because it's more profitable for them if you don't find out. So find out these things, and there's usually some financial support which everyone can get from the side of the university. So these are things which I can share just off the cuff. I'll be available for a more detailed discussion if anyone wants to approach me. Thank you very much. Thank you so much for the crisp ordered advice. Remember the suitcase part of it. For the finale, I'd like to invite Salil, whose video was there. We couldn't play it for short of time, but then we'll have a couple of minutes listening to him. Okay, good evening. My name is Ali Suresh, MSc scholar from Department of Computational Biology and Bioinformatics. Since my video is not here, I just want to quote 3 things only. Achu, good evening. He's my guru and my friend also. And Achun's kodala nadatham, he made me a good nature lover. So one point I want to mention that few people mentioned that we have swimming pool there, but we have so many beautiful pura and are here, right, Achu? And as per modern, we have ella corner, we have turf, indoor stadium, and everything. So having a swimming pool in another country is not a reason. Okay, second one, I already assumed that coming here, 90% of people will use the adjective better for everything. Okay, so in early days, people want a job, a freedom, a food itself. But nowadays, everyone wants varieties in food, varieties in freedom, varieties in job, variety in careers as well. So if you want better, you can make that better here itself, right? For example, simply പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിർച്വലി ഒരു thousands of groups ചേർന്ന് അയാളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. So if you can make that happen, then you can make that better thing in India here as well, right? So your rights are here in India. And third thing, ഇവിടെ
it means our government has introducing so many new courses, but along with that, if they provide that opportunities as well to do the job here, then we people can stay back here. Thank you. And abroad vibes must come to an end in the most appropriate way. Please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Please enjoy the tea and hospitality and networking. See you again for some YI event. Hope you all enjoyed.